Lero ngenda ku mwezi dodiri munana omwezi ogwokuna omwaka 10 mu kibuga Ndibaisa Kampala musoda ifeda netinda Chisas Road atengerani mu town eyedinda Cornell Avenue wona amakanda twaganweza kansoke close kubyenkuletero olwalero ebikulu makombe agalero okutusibwako Mountain Dew do the dew ebikulu makombe agalero gano mazimati kulimba Minister Mawa Kawanga Mwire. In the lavatories of Parliament, condoms are packed in the male toilets. Asabye obukaire 100 yegeresa abayisigaira muzo okukozesa obupiira. I don't want to come here and I'm given maybe billions which look big on my budget. Mwebale kuyigula bwongo bweimwe. President Museveni asimye abana science be makerero olw'okwongera ku buyiiya bweibwe. Government sponsorships at the universities, 70% of it should go to science students. Eikula lya Busoga mu byendegeresa lyandiramu okutinta. Gavumenti egemesa UPDF omulimu ogw'okuddaabiriza essomero lya Namasagali College. We change the design of the roof structure. Ago nagawula kwanigendi kwiwula mu kaire kano. ebikulu makombe agalero okutusibwako Mountain Dew do the Nawa woterera tubenga ate tukutusa ku amakonde ku 3 wabulanga nkali kubanga ate nga kutusaku ndida kubena ku mwezi mukago gw'omusanvu ekitudale mu kisawe kyobwa kyabazinga ebugembe yetidde okubanga ate munange tudaguza tusanukira wala okubanga ate munange n'omwaka guno gona nga tuguwerekera ekitudda kya Baba Media Group, Baba FM ne Baba TV. Nawa terera puti tubenga ate tukulondera amakonde ku 3 agolna kolwalero yakatwengako ninze Subo Lukia. Katandike ni ministry y'ebyamateeka Sigairamuzi bano bakubye abachise ba parliament abati amakakiiko k'ebyamateeka enchukwe bwe baidye okubanga ati balambika bichi balijjo okubanga basansaniza ku empiya mu mwaka ogw'ebyembali ogwida nga mubindi kubikulu n'omuli okusomesa abakozi bana b'ekitongole kino ekiramuzi ku butya balina okubanga ate bakozesaamu obupiira bugali mpitawa era nga enteekateeka eno yakusansanizibwako obukero bw'erala 140. Omusasi waife lekatowe ebiwula kwawo. Minister Gairamuzi Norbert Mao bwabaira akulembeiremu abakungu okuva mu ministry gyakulembera nga baboneke ku mukakiiko k'ebyamateeka ka parliament okubandulira embalira yaibwe mu bindi kwebandwire mubairemu obwetaavu obw'obukaire 140 n'omusobyo nga dino dakweyambisa osomesa abakozi baibwe butya bwe balina okukozesaamu obupiira bukakuuma bulamu. Mr. Chairman, HIV/AIDS is a serious problem. Uganda is at the front line of fighting it. Mawo ategeeza nga bali kwetaaga empiya eningi mu mwaka ogw'ebyempiya ogw'2025-2026 okubayambako okusomesa abakozi baibwe ku nkozesa y'obupiira bukali mpitawa olubanguyirize ku munteekateekeddwa okulwanisa mukenembya ng'omukulembeze w'eggwanga bw'ayenda. Uganda is a poor country. If you fall sick, we may not afford to treat you. So please, let's prevent it. So to trivialize it by looking for one small line in a fat ministerial statement, I think undermines the milestones that our country has achieved. In the lavatories of Parliament, condoms are packed in the male toilets. Amubaka Jonathan Odol nga ne minister w'ebyamateeka mu gavumenti y'ekisiikirize ateirema okuninga okukobera akakiiko lwaki badulungulula empiya edomi w'omusolo okutuukaawo. And something that is bothering all of us. Can't we have you take leadership in that so that one way or the other this matter is resolved? Mawo asabye akakiiko okubisa empiya dino nti kubanga n'engeri yonka ey'okuyamba eggwanga
okukanza siriimu osensera mu bavubuka. The Ministry of Justice, these monies distort our budget. I don't want to come here and I'm given maybe billions which look big on my budget, but I'm just like a bank teller. I'm just passing it on. A compensation fund will look comprehensively at all the ticking bombs in Uganda. Kimanibwa Bukalamu nti mu ofiisi ed'endawulo ed'olukale mu buyumba bwadde obukyamirwamu eteebwayo obupiira buno bukanambitawa era ensonga eno obaoliawo minisita Mawuwo adooba nti omulimu ogubuteesaayo mu yafeesi daibwe tigutuukirira Bukalamu nga n'ensonga lwaki bateeseteese okubangula abakozi baibwe ku nsonga eno. Ivan Kakoza nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Na wao miliyoni kyobukaire 14 de bali kwenda bo babenga ate begereza okuba butya balina okuba nga bakozesaamu obupiira bugali mpitawa. Amakonde ku 3 katubenga ate tweyongerayo ati ilyo etendekero eikulu eriye Makerere no munsoni w'omuku etendekero eikulu eriye Makerere lyongera okubanga ate eriraga obukuguna amaani mu buyiya wala n'okunonenkeza ku nsonga da science ni teknolojia era ng'olunaku leero bano bakyaziza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubaawo nga boolesa ebyo bituukibwako abasomi wala n'abasomesa ba science era ng'eno amyuka esenkulu w'etendekero lino onongano omukenkufu Barnabas Nuwangwe ategeezezza nti okulungamya taako n'okusomooza President Museveni kwedinga akola eri etendekero lino kubayambye kinene okwesitula mu bya sayansi ni teknolojia. Katubone ebiwula kwawo. Olusiisira olw'okwolesa ebituukibwa ku mubuyiiya n'okunonenkereza mu masomo ga sayansi ni teknolojia olumanikibwa nga Makerere University Research and Innovation Week olw'omwaka guno luli kubumbudira gale kwisa etendekero asinga obukulu mu iwanga wa Makerere era nga lwigwirwawo olunaku olwaleero n'omukulembeze ow'eiwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'abeera awerekeirwa ku baminisita ab'endawulo okuli Monica Musenero nga ga sayansi ni teknolojia era nga bano baineme kulambula ebintu eby'endawulo ebikoleibwa abakugu. Amyuka isenkulu wa Makerere University omukenkufu Barnabas Nawangwe onasinzire ku mukolo guno yategeeza omukulembeze ow'eiwanga ati okusomooza n'okuwabula kw'ebyenga w'abakulembera university eno n'ensonga enkulu lwaki bona bongeiremu amaani okusobozesa abaana sayansi ono okubasobozesa okuyiiya ebintu ebitali bya buliido era nga bwe twogerera bino tibawunika munaire. Excellency, I just want to say that we want to thank you for the positive criticism you have given us whenever you come to Makerere University. And I hope that every time you come, you see that we have taken into account your criticism. The level of research that you have seen is at world-class level. And because of time, you actually saw only half of the exhibits. And that half is just a small part of all the research that is done in all the colleges. Omukenkufu Nawangwe era ategeezezza President ati obuwanguzi buno buli kutuukibwaku olw'obuvudiriza obw'empiiya obuwumbi 30 obuva mu gavumenti ya kuno buli mwaka nga dino diweebwayo okulwanirira obuyiiya n'okunonenkereza mu masomo ga sayansi okutaakunaaga ga teknolojiya. We want to thank you for the Research and Innovation Fund of 30 billion that you gave to the university. And I want to report that that money has come every year, except for a few years when the money has been cut for purposes of cash flow. Minister wa Science, Technology okotaaku n'obuyiiya Dr. Monica Musenero ku mukolo guno onasabye President Museveni ayambe kuko okusobozesa okubaga ibago eryaiteeka eridde okuwaliriza ebitongole bya gavumenti byonna okuli ne Parliament okotaaku ne the Ministry ed'endawulo okugula emmotoka edikolebwa kuno okusinga okugula ed'edivenda gaiganga ng'akuba nti kino kyakuyamba kuko okwongera amaani mu bannasayansi abali okulwana obwezizingira okukyusa iwanga lino walalawo n'okufunira ebintu ebikolebwa kuno okugeza ng'emmotoka akatala akamala. We have now designed our prototypes
of SUVs, the common vehicles that we use in government. Your Excellency, we are asking that government policy is revised so that we give priority to domestically developed products where we are. We are requesting in the next election, policy is designed such that the members of parliament are given vouchers to acquire vehicles made in at Chira Motors instead of us importing vehicles. The new ministries procure vehicles from Chira Motors. This will give us a big offtake. Ate ye President Museveni mu kwogera kwe onaikatiriza amakulu ga sayansi mu nkulankulana ey'eiwanga era ati ayongeire okuwa obweyamu eri bannasayansi nti gavumenti ya kuno yakwongera okubavuudirira. The argument I had with some people, why do you pay scientists a bit better before you pay the others? And even earlier, I had directed that government sponsorships at the universities, 70% of which should go to science students. This is not because arts people are not important. They're important. But we need to survive. Abasomi n'abasomesa abooleyisa ebiyiiye byaibwe bali kuno obukwenda bwe batuusiisa boona nga balagaisana olw'obuwanguzi bwe bali okutuuka ku buli olukya. Jengo area nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV. Makonde. Twagala gavumenti ekozese amagezi amapya aga tekinologiya okulaba nti Makeri nga tuvireyo ateyo ministry ey'ebyempiya n'okuteekerateekera ewanga olunaku olwaleero Ephraimia omutemwa gw'empiya ku kitundu ky'embalirira y'ewanga ekisembayo era nga dino diweze obutabalika 19 n'obutundutundu 79. Empiya dino diweerezeibwa eri ekibitongole bya gavumenti okubisobozesa okukola emirimu gyabyo wazira nga kigiira okuba nga kizuuka nti ekitongole ekisoloza omusolo ekya Uganda Revenue Authority webutuukira olwaleero nga kiremereirwa okuba kekiweza obuwumbi obwererala 136 n'obutundutundu 64. Leka tubikuwe. Omutesitesi wa minisitule y'ebyempiya walalawo n'okutegekera iwanga Ramadhan Gobi leero ng'aliwala n'abakungu okuva mu minisitule eno kwoteera bannabyanfuna ova mu bibiina eby'obwanakyewa alangirira nti gavumenti eweereza ebitongole byayo byonna byonna omutemu ogw'empiya omugaita obutabalika 19 n'obuwumbi 6 n'edigwako nga lino ligiira okukozesebwa ebitongole bino otuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo mu kiseera kino ng'omwaka ogw'ebyempiya gunaatera ofundikirwa mu mwezi ogw'omukaaga. Therefore, for this quarter, which is going to run from April to June, we have released a total of 19.79 trillion shillings. 19.79 trillion shillings. And this represents 25.6% of the revised budget. Empiya dino difulumizibwa mu kitundu kino ekyokuna buti omugaite diweziza obutabalika bwa trillion 76 n'obuwumbi 422 kweda obutabalika 77 n'obuwumbi 1996 gavumenti erina otambuliza emirimu gyayo mu mwaka ogw'ebyempiya guno ogulikuwaako. For the year 24-25 now amounts to 76.422 trillion shillings against the revised budget of 77.196 trillion. And this indicates that we have released up to now 99% of the budget. Embalirira eno kitegeeza nti yasusuubamu okuva ku butabalika 72 n'obuwumbi 136 edasomebwa mu mbalirira ey'omwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogwoyire nga kino kidyewo olw'enongereza ed'empiya ebitongole bya gavumenti byebidye nga bisaba okubita mu paalimenti. It also includes all those other expenditures we have brought on board in the course of the year in form of supplementary
the women buyouts and all of these other things we have been taking to Parliament. Bwe compared fulumizibwa olwaleero $8 million n'obuwumbi 93 ligiire mu kusasula misaala gy'abakozi ba gavumenti walala n'obuvunaanyizibwa obundi olw'obutabalika 8 n'obuwumbi 126 lino dda kusasula mabanda ng'abakulu minisitule y'ebyempiya bwe balambika. 8.9 trillion is for wage, non-wage and development projects. 8.126 trillion is to cater for treasury operations. Ekitongole kya poliisi kiweereibwa obuwumbi 144 n'obukaire 7 n'edigwako okukuuma abanansi n'ebintu byaibwe nga kuno era kuliko obuwumbi 60 kalala n'obukaire 2 n'omusobyo nga dda kuzimba amayumba g'abasirikale kw'oteera okusasula ekitongole eky'amagye ki UPDF nga kino kiweereibwa akatabalika kalala. The Ministry of Defence and Veteran Affairs has received a total release of 1.05 trillion shillings. Of this, 407.97 billion is for the operations to keep all the borders of Uganda secure. All accounting officers are instructed to comply with the commitment to paying salaries, pensions and gratuity on time by the 28th day of every month, as per the approved salary scales. We have provided the money in a timely manner. Jeng Eria na kusakire bino ku lwa Baba TV Makonde. Ebyonga biri bityo ate ye Minisita w'ebyamakubo tekinologiya n'okulungamya eggwanga ononga ni Dr. Chris Baryomunsi akuba gavumenti yasazamu layisinsi ya umeme n'ekiruubirirwa eky'okubona nga bagonzaamu ku mpeereza ey'ebyamasanyalaze eri Abanayuganda awazira kunigirizibwa n'okutumbula ebyenkulaakulana n'irala mu byamakolero ne Bannayuganda okusobola okuba nga ate bona bafuna emirimu. Bino n'ebisinga kwawo Minisita Baryomunsi byabeera ali kwandya Makobo nga nebyaviire mu kabineti yateime olunaku olw'eggulo. Butini tuweziza sasira namba buchanga kampuni ya Uganda Electricity Distribution Company Limited nka New EDCL. Wewa buyinza obw'okwirukana emirimu egy'amasanyalaze mu Uganda okuva mu kitongole kya umeme. Kyakola omulimu guno okumala emyaka 20 bweddu. Nga wakabita sasira ndala yonka buchanga kampuni ya UEDCL efuna buvunaanyizibwa buno. Abakulembera kampuni eno nga bakulemberwa mu Pomwesigwa walala ni Minisita w'ebyamawulire tekinologiya kwotere n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi babonekeko eri Abanamakobo okuba kuniye batangaza ku nsonga dino ne Dindi Kamala. Dr. Baryomunsi atandise na kulambula ku nsonga lwaki gavumenti yasalawo obuteeza buyakandagano ye yakola ne kampuni ya umeme yakolebwa mwaka ogw'2025 ey'okuyimiriza umeme gavumenti yagikola kubanga twagala Abanayuganda bafune obuweereza obulungi ate tujja kukwatagana n'ekitongole tulabe nti tukiwe byonna byekyagala tulabe nti Abanayuganda bafune obuweereza obulungi. Mwesigwa pakulira kampuni ya UEDCL atulambulira kuba batuse mu nkola y'emirimu. Buchanga balina mu mulimu guno gw'okubonesa n'okutunda amasanyalaze okuva kulala ku mainama g'omwezi guno. Kye twasooka okufuba okulabako nti abantu basobola okugula kye tuyita tokeni zaabwe amasanyalaze era okuva nga lumu saa 6 gw'ekiro ebyuma byaffe kwebiri bikola bulungi era abantu bagula amasanyalaze nga terikalubirizibwa konna. Ensonga y'amasanyalaze agakale kuterera mu bitundu eby'endawulo mu iwanga abakulu yonna bagitangayizaako. Twesanze nti waliwo ebitundu ebimu ebyali bitaliiko ebyo bifuna okutaataaganyizibwa naye abakozi ba UDCL bonna bali mu bitundu ebyetaagisa kufuba okukola nti bagazaako. Era mu mbeera eyo mu Uganda yonna twesanga nga okuva lwe twatwala obuvunaanyizibwa obwo transformers 113 zaali nga ziri 40 ng'ezimu zimaze weeks 2 weeks 3 nga tezikola era nga abantu bali mu nzikiza. Kantwala omukisa guno okutegeeza abantu nti transformer ezo tuzikolako
era ku Lwokuna n'Olwokutaano wiiki ewedde zonna twazifulumya mu stores zaffe era abayinginias bali eyo mu bitundu bazizaako. Edward Irula nakulira ekitongole kirungamya amasanyalaze mu iwanga ayinonwere ku nsonga y'amasanyalaze okubanga gakali waigulu mu bisale gweyirenga ku ntandika y'omwezi guno balambika bukalamu nti gakusalibwa ebitundu 14 ku buli 10 ku kitundutundu eky'omwaka. Naye wembatwala mu miwendo emitendera egimu ng'abewaka abewaka bo emiwendo gyasaliddwako obutundutundu 2.5 ku 10. Bwogenda ku ba business busaliddwako obutundutundu 5 ku 10. Mu ngeri eyindi minisita bali omu nseera tubotoleire kyama nti olukiiko lw'abaminisita olwatya olunaku olw'eddo lwasazeewo gavumenti okwiza ebaga ery'ennongosereza mu iteeka ery'amagye ng'ensonga enkulu nti omuntu wa bulijjo mutali w'amagye kumutwala mu kooti y'ekinyamagye si kituufu nti kooti yalagira bwetyo yagamba nti kisoboka ate kikirizibwa kujjako nti kooti eyo ey'amagye muteebwa kugikola bulungi omuntu bw'aba mutute mu kooti abeere mukakamu nti bano abali mu kooti babeere nti bali trained. Ramadhan Senyonga, Baba TV, Amakonde. Amakonde ku 3 n'olwewulira eryo munange tugani tulbeeku n'ensambo d'Abasoga. Akusokasoka akwogeza nibyosirikiire mu nsambo yaife era amakulu gali nti